Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics practical session. So today we are going to start our fluid mechanics practicals. Okay. So as this is our first FM practical, so let me first introduce about the fluid mechanics lab. What are the things are there in the fluid mechanics lab and how we what are the practicals that we perform under that. That we will first see, and then already while seeing the syllabus curriculum, we have seen there what different types of practicals we are going to perform. So here I'm not going to discuss about that all the practicals. Rather, what are the lab fluid mechanics lab is there regarding that we will have the discussion here. Okay, so here let us start here. These are the contents of our FM lab. In this semester, you will have these practicals. One for the first practical is regarding the measurement of the discharge, measurement of the pressure with the help of piezometer, manometers, and pressure gauge. Then in second part, verification of Bernoulli's theorem, this practical we are going to say. Then metacentric height, this practical we are going to perform this calibration of orifice, calibration of meter, and study factors affecting the coefficient of friction. So number of practicals, how much it is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and one more practical from the next slide. Study of laminar flow or the determination of types of the flow by using Reynolds apparatus, that practical we are going to perform in this semester. Okay. This was about the contents for the ICA, which is of 25 marks, and you will have the performance on this. So if COVID situation pertains like this, then you will be having online oral examination. If it is situation become better, then you may have to face the actual practical oral examination, physical practical oral examination. So that's why we are going to perform this all the practicals which are there that I have discussed. So first of all, here let us understand what this fluid mechanics laboratory equipment consists. So we can classify all the fluid mechanics laboratory equipments in 4 categories. First one is the hydraulic machines. Okay. Hydraulic machines, then measuring devices, then flow of fluids and flow through the pipes. Likewise, we can classify or divide all the fluid mechanics equipments. Hydraulic machines, again, we can further classify it into categories. One is the hydraulic turbine, second one is the pumps, hydraulic pumps, you can say. Again, in hydraulic turbines, we have the different types of turbines like Pelton wheel turbine, Francis turbine, Kaplan turbine. And in pumps, we have the centrifugal pump, reciprocating pump. These hydraulic machines you are going to learn in the FM2. That is right now we are we call this subject as a hydraulic engineering. In that subject, you are going to learn these hydraulic machines. Okay. Then measuring devices. In measuring devices, we have the 2 types of measuring devices we can classify. One is the pressure measuring devices, and second one is the discharge measuring devices. In pressure measuring devices, we have the different devices like manometers, piezometers. Then we have the pressure gauges. Okay. Then simple tube manometer, differential tube manometer, inverted tube manometer. These are the devices we use for measurement of the pressure. And for the measurement of the discharge, we have the venturimeter, then rotameter, orifice meter. Orifice is there for the measurement of the discharge through the tank, and pitot tube is there. Actually, pitot tube will measure the velocity. It doesn't measure directly the discharge flowing through the pipe. But if you multiply this discharge velocity flowing, flow velocity multiplied with the cross section area of the flow, then we can get the discharge also. So this was regarding the measuring devices. Flow of fluid. So again, flow through the pipes, we can classify here the devices like major losses, that is frictional head loss due to friction. Here we find out the coefficient of friction for the different pipes like GI pipe, EMS pipe, then PVC pipe. Different pipes are there for the different pipe material. What is the coefficient of friction F that we measure here? Then we have the another device called the setup for the finding the minor losses. Here we have setup for finding the
head loss due to sudden expansion, sudden contraction, head loss due to elbows, bends. Okay, and last is the flow of fluids. Flow of fluids, here we have the device called Bernoulli's theorem. Here we verify the statement of Bernoulli's theorem, what he has given the statement, we verify that. And flow visualization may be there. Flow of fluid in that Reynolds apparatus, we can see it can also come in this flow of fluid, whether the flow is laminar, turbulent, or transitional, that can be obtained from this Reynolds apparatus. Okay. So these are the devices that are there in our fluid mechanics lab. So before now, here, after seeing what are the various devices that now let us see, let us move ahead to learn the practical number 1, measurement of the pressure by using manometers, pressure gauges, and discharge measurement by using measuring tank. Already you have performed these practicals in your diploma, so you may not feel that much difficult here to learn the things here. And also in theory we have completed this theory part in our syllabus. Manometers, there are different pressure measurement devices, so it can be classified into categories that we have learned in the theory. One is the manometers and second one is the mechanical gauges, right? So manometer, again we have the classification as the simple manometers and differential manometers. All this question may be asked in your oral examination. Okay, like what are the various pressure measuring devices, then what are the main two types of the devices, then what is the difference between manometers and then mechanical gauges, then what are the main types of the manometers. So these two types you have to tell. In simple manometers, again, what are the different types of simple manometers you have to tell. This in differential manometer you have to tell this two different types. Okay. In simple manometers, you have learned this piezometer, then YouTube manometer, and single column manometers. In differential manometer, you have learned the YouTube differential manometer and inverted tube manometer. Already we have discussed about the difference between this simple manometer, differential manometer. We have studied the difference between this piezometer, then simple tube manometer, single column manometer. In single column manometer, again, we have learned two types. One is the vertical single column manometer, and second one is the incline single column manometer, right? Again, we have learned the difference between these two, YouTube differential manometer and inverted tube differential manometer. Okay, and then we have learned, we have studied the mechanical gauges. In that, we have seen there are different mechanical gauges like diaphragm pressure gauge, Bourdon pressure gauge, then Wallace pressure gauge, and deadweight pressure gauge. Out of that, Bourdon pressure gauge, we have seen its working, how it works. That thing we have studied. So before going ahead, let me know from your side, what is the difference between these two types, simple manometers and differential manometers? Anyone? You have to unmute and tell the answer. Yes, anyone? What is the difference between simple manometers and differential manometers? Are you there? All of you. First roll number 58, Nanishwar Shirke. Are you listening to me? Are you there? Nanishwar Shirke? 1 minute. I think I have unmuted you all. Let me mute you the permission access to your. Okay, sorry for that. Yes, you can now answer the question. Simple manometer is used for, who is this? Shruti Mangidkar. Simple manometer is used to measure the pressure at a point. Okay, and what the differential manometer is used for? Differential manometer measures for both points. Pressure measure the both points. Measure Anisha. To measure the distance, 2 points is the differential manometer. Difference between Mansi. For measuring the differences of pressure at given points. Between two different points. Okay. Nice. So simple manometer is used for measurement of the pressure at a single point, and differential manometer we use for measurement of the difference between the pressure. Okay, difference of pressure between the 2 points, point 1 and point 2. These are the 2 points on the same pipe, or it may be the 2 point on different 2 pipes. Okay, if you want to measure, find out what is the difference between the pressure here, then we have to go for the differential tube manometers, right? Now, what we measure with the help of piezometer? We'll tell what quantity we measure. Water. Water? Water what? Sir, question repeat karo.
what we measure with the help of piezometer? Piezometerचा वापर करून आपण काय फाइंड आउट करतो? What we find? Gauge pressure. Gauge pressure. Okay. Gauge pressure. Anyone else? Pressure of given liquid. Pressure of Pressure. liquid. Pressure of a Pressure liquid. of water. Pressure of water. Okay. Anyone? How we measure it here with the help of this piezometer? Height measure करतो ते liquid किती rise झालं. Whether we call it as height? Sir, P piezometer only measure the Pressure head. positive. Pressure head. Who is this? Umbarji, Shubhangi, huh? Positive measure, sir. Piezometer only measure. No, Kikan, I am asking something different, huh? Shubhangi, rho into G into H, sir. what is this H? What we call this? Height, sir. Pressure head. Pressure head, sir. Pressure head, correct. So that we measure with the help of piezometer. We measure pressure head. We do not directly get the value of pressure intensity or pressure at a point, pressure of a liquid. What we measure there? Pressure head. That is H. It is not height. We don't call it as height. We call it as a pressure head. Okay. Pressure head we measure in that particular column, right? And that pressure head H we multiplied by what? Gamma. Correct. Rho G. Gamma L into H or rho G into H. This is the formula we use to find out what is the pressure intensity inside the pipe. Correct. Now, here differential manometer मध्ये what is the difference between these two? We will tell. ते इन्व्हर्टेड युट्यूब मध्ये लो प्रेशर मेजरमेंट करतात आणि युट्यूब मध्ये हाय प्रेशर. Okay, low pressure, high pressure, that's okay. But again, what is the difference in terms of manometric fluid? इन्व्हर्टेड मॅनोमीटर मध्ये मॅनोमेट्रिक फ्लुइड म्हणून ऑइलचा वापर करते ते आणि युट्यूब मध्ये मर्क्युरी. Correct. So in YouTube differential manometer, mercury is used as a manometric fluid, and in inverted YouTube manometer we use the oil as a manometric fluid. That's correct. Shape of the YouTube manometer is simple YouTube, right? And in inverted, the YouTube is inverted here. So that also difference you can tell. For the more accurate results, we should prefer the inverted YouTube manometer. Where accuracy is important, there we should go for inverted YouTube manometer. Where accuracy is not that much important, then you can go for this mercury manometer, right? So these things we have discussed regarding the pressure measurement. Next slide. Piezometer. Here we have learned how to find the pressure with the help of this piezometer. This height is called as the head of this liquid here, and this head is nothing but pressure head. Okay, this H is nothing but pressure head. Here also this is pressure head. This height at this particular point, this is the pressure head. Okay, at this point, what is the pressure head? This much will be the pressure head. At this point, what is pressure head? This much. At this point, what is pressure head? This total depth is the pressure head. For this pipe, this height in the rise of the liquid inside the piezometric tube from the center of pipe, that is called as the H, and that is pressure head. How we find P is equal to gamma H, P is equal to rho GH. By using this formula, we find pressure head. So first of all, write on the title in your notebook. तुमच्या notebook मध्ये title लिहा. Practical number 1. Write on the title. Measurement of pressure in bracket manometer pressure gauge, manometers pressure gauges, and discharge measurement by using measuring tank. Discharge measurement using measuring tank.
Is it over? Then write on the title piezometer. Piezometer or piezometer. Then write on the observation table. Draw the observation table. 3 columns, 5 rows. First column serial number, second column pressure head, ammeter, and third column pressure intensity in Newton per meter square. Then row number 2, serial number 1, 2, 3, 4, like that. You have to note down the readings. Sample calculation or the formula, write on their formula. Pressure intensity P is equal to gamma H. Pressure intensity P is equal to draw this diagram also there in your notebook. Below diagram, draw the observation table. Below that observation table, write on the formula. P is equal to gamma H, P is equal to rho GH. Is it over? Yes, is it over? Okay. Then next, simple tube manometer. You can draw the diagram for the simple tube manometer. H1, H2. Observation table. Serial number, H1 values, H2 values, and pressure. Below that, you can note down the formula. Leave some space for doing calculation for the piezometric calculation also for this simple tube manometer calculations.
Is it over? Next, write down the title differential tube manometer. Differential U-tube manometer. Observation table. Four columns. Manometric reading gauge. Third column, HA minus HB, meter of water. Last column, pressure difference. Sometimes we use the formula to find out the H head difference as 12.6 into X. Okay, where X is nothing but this manometric reading. This reading X. Then H difference is nothing but this. And then multiply this H by 9810 to get this pressure head difference, pressure difference. Right. How this 12.6 has come? H is equal to X into SH upon S0, S0 upon SH minus 1, where S0 is the specific gravity of the liquid. This is SH here, S0 below. SH is the specific gravity of the liquid flowing, which is present in the manometer, 13.6. S0 is the specific gravity of the liquid present in the flowing through the pipe, minus 1. So here, this 13.6 divided by 1, it will become 13.6 minus 1, it will become 12.6. So this has come. Okay, this H is equal to. Now this formula, if you look at, this is also pointing toward the same thing. This S is the specific gravity of the liquid, heavier liquid, 13.6, minus S1 is the specific gravity of the liquid flowing through the pipe, minus 1. If you do here, you will get here this H. Instead of H, you can write here X. So it will become 12.6X. Okay. Likewise, you can have the readings. Is it over? After this table, write down this formula for HA minus HB. And below that, write down this formula PA minus PB. HA minus HB is equal to small h into S minus S1, where capital S, H is nothing but
H is nothing but manometric reading. S is the specific gravity of the liquid or specific gravity of mercury. S1, S2. S1 is the specific gravity of the liquid flowing through the pipe. This S is specific gravity of manometric fluid. This H is manometric reading. Okay, PA minus PB is equal to gamma W into HA minus HB. Is it over, everyone? Yes, is it over? Observation table, formula. Yes, no one is replying. Should I take the next slide? Right on next. Measurement of pressure by Gordon to pressure gauge. Measurement of pressure by Gordon to pressure gauge. So we have learned its working. You have seen the video also, how it works. Not necessary to repeat it once again. So then also I will explain it once again. See, this is the flexible tube, right? One end is open here and another end is closed here. And this other end is connected with this adjustable link, segment lever, pivot, sector, and it is connected. This sector is connected to this pinion. Okay, and there is a graduated scale here, and this is the pointer. This pointer is going to point these various graduated scale. When the fluid enters inside this tube, it will move like this. It will reach here, and as this fluid don't have any space to move ahead further, it will going to increase the pressure, and due to that increase in pressure, this tube it try to straighten, it become try to straight, and due to which this movement will take place, and due to this movement pointer is going to move.
Okay, now here you have learned this how it works. Now how to take the reading, that is another question. You can see here the dial gauge. I think it is not becoming zoom. There is no option to make it zoom. Here you can read, see the reading here. The two dials are there. One dial is there, but two scales are there. One scale is in red color, and other scale is in black color. Okay, red colorचं unit जे आहे, that is PSI, pounds per square inch. Okay, PSI means pounds per square inch. जनरली आपण गाडीमध्ये एअर वगैरे जे आपण चेक करतो, दॅट इज PSI युनिट. हे या ठिकाणी 20, 30, 40 आपल्या गाडीमध्ये किती हवा असते चाकामध्ये, त्याप्रमाणे आपण ते मोजतो. अँड सेकंड जे आहे ब्लॅक कलर मध्ये, दॅट इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, ते आहे आउटसाइडचं ब्लॅक कलर मध्ये त्याचं स्केल, त्याचं युनिट आहे kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता हा जो पॉइंटर आहे, पॉइंटर या ठिकाणी -1 दाखवतो, इथं 0 आहे, इथं 1 आहे. नॉर्मल रेंज मध्ये विदाउट ज्यावेळेस आपण कनेक्ट करत नाही त्यावेळेस बाहेर जो प्रेशर आहे दॅट इज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, राईट. बाहेर कोणता प्रेशर असणार आहे त्या ठिकाणी, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. मग तो जो पॉइंटर आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हा आपला इट इज द रेफरन्स पॉइंट फॉर द गेज प्रेशर. गेज प्रेशरचा आपला तो काय रेफरन्स पॉइंट आहे. त्यामुळं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची रिडिंग ऍज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेफरन्स या ठिकाणी 0 वरती पॉइंट दाखवतो. ज्यावेळेस हा कनेक्ट केलेला नसतो त्यावेळेस हा रिडिंग किती दाखवतो, 0 दाखवतो. ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह प्रेशर असतो त्यावेळेस हा पॉइंटर इथून वरती मूव्ह व्हायला लागेल या डायरेक्शन मध्ये. निगेटिव्ह प्रेशर असेल तर या डायरेक्शन मध्ये व्हायला लागेल. बऱ्याच डिव्हाइस मध्ये आता या डायग्राम मध्ये असं दाखवलेलं आहे, पण बऱ्याचदा काय होतं, पॉझिटिव्ह प्रेशरचा डायल गेज किंवा प्रेशर गेज वेगळा असतो आणि व्हॅक्यूम प्रेशरसाठी वेगळा प्रेशर गेज असतो, दॅट इज कॉल्ड एज द व्हॅक्यूम प्रेशर गेज. ओके, तो वेगळाच असतो. त्याचा पॉइंटर, व्हॅक्यूम प्रेशर गेजचा पॉइंटर हा त्याचा 0 इथून सुरू होतो. ओके, म्हणजे हा पॉइंटर इथं असतो, असा असतो, आणि इथून ह्या डायरेक्शन मध्ये अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये तो रिडिंग या ठिकाणी घ्यायला लागतो. ठीक आहे, हा पॉइंटर इथून असं मूव्ह व्हायला लागेल. मग ते रिडिंग तुम्हाला या ठिकाणी मायनस मध्ये दिसतील. हे MM मध्ये जर आपण म्हणलं तर 760 मिलीमीटर ऑफ HG पर्यंत असतील इथपर्यंत. ठीक आहे, आणि हे पॉझिटिव्ह रिडिंग सध्या या ठिकाणी. मग आता रिडिंग घ्यायचं जर असतील आपल्याला तर ह्यातलं लिस्ट काउंट आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. लिस्ट काउंट म्हणजे काय, सगळ्यात छोटं जे डिव्हिजन आहे त्या छोट्या डिव्हिजन मध्ये नंबर ऑफ त्या छोट्या डिव्हिजनचं युनिट काय किंवा किती व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आता याचं लिस्ट काउंट आपल्याला जर ब्लॅक कलर मध्ये आपल्याला kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये जर आपल्याला रिडिंग घ्यायचे असतील तर हा छोटा एक डिव्हिजन कितीचा आहे हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे, तर आपल्याला ते रिडिंग घेता येतील. जर सपोज पॉइंटर या ठिकाणी असेल, ओके, हा या ठिकाणी पॉइंटर आला, तर मग हे रिडिंग किती हे आपल्याला वाचलं समजण्यासाठी याचं नंबर ऑफ डिव्हिजन्स किती आहेत हे आपल्याला अगोदर फाइंड आउट करायला पाहिजे. 1 आणि 2 हे त्याचा प्लेन इंटिजर मधले रिडिंग आहे. याच्यात मध्ये जवळपास 10 डिव्हिजन आहेत, म्हणजे ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स आला 1. ओके, म्हणजे हा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर रिडिंग दाखवतोय. मग 1/10 केलं आपण तर हे आपल्याला लिस्ट काउंट ह्याचा भेटून जाईल. ओके, म्हणजे 0.1. ठीक आहे, म्हणजे एका डिव्हिजनचं रिडिंग या ठिकाणी आहे 0.1. जर पॉइंटर हा या ठिकाणी असेल तर रिडिंग किती येईल, मग 1 पॉइंट नंबर ऑफ डिव्हिजन्स इकडे पुढे किती जाईल, 1 2 3 4 5, म्हणजे 1.5 kg पर मीटर स्क्वेअर सेंटीमीटर स्क्वेअर हे या ठिकाणी रिडिंग असेल. तर याचं लिस्ट काउंट आपल्याला अगोदर आपण हे करून घेतलं पाहिजे. PSI, आता PSI पाऊंड्स पर इंच, पाऊंड पर स्क्वेअर इंच, यासाठी पाऊंड इज द युनिट ऑफ वेट. न्यूटन जसं आहे तसंच त्याचं पाऊंड एक युनिट आहे. तर या ठिकाणी लिस्ट काउंट याचा किती आपल्याला हा पण आपल्याला माहित पाहिजे. आता इथं 20 आहे, इथं 40 आहे, नंबर ऑफ डिव्हिजन्स किती आहेत, 10 आहेत. म्हणजे 40 - 20 केलं तर आपल्याला किती भेटतं, 20. म्हणजे 20चं टोटल या ठिकाणी एवढ्या रिडिंग आहेत. 20/10 केलं तर किती येईल आपल्या या ठिकाणी, 2. म्हणजे ह्याचं लिस्ट काउंट जे आहे रेड कलर मध्ये ह्याचं लिस्ट काउंट आहे 2. जरी सपोज पॉइंटर आपला हा या डिव्हिजनला आला, ठीक आहे, तर रिडिंग्स किती असतील मग आपल्या 20 प्लस हे 1 आणि 2 डिव्हिजन पुढे दिलेलं आहे, म्हणजे 20 अधिक 2 × 2 दॅट इज 4. सो टोटल रिडिंग विल बी 24 PSI. ठीक आहे,
म्हणजे 24 झालं. मग इथं जर असेल तर 30 झालं, इथं असेल तर 36, इथं असेल तर 38, इथं असेल तर 40. अशा पद्धतीने आपल्याला ह्याचं लिस्ट काउंट किती आहे हे माहित पाहिजे रिडिंग घ्यायच्या अगोदर. ठीक आहे. तर असं हे आहे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. त्याच्यानंतर मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज. हा मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज कसा करायचा त्याच्याबद्दल आता आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे. मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, ऍक्च्युअल डिस्चार्ज मेजरमेंट करण्यासाठी प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये जे आपल्या लॅबमध्ये वेगवेगळे डिव्हाइस आहेत तर त्या ठिकाणी एक मेजरिंग टँक असतो. दिस इज द मेजरिंग टँक. ठीक आहे. हा जो वरचा टँक आहे दिस इज मेजरिंग टँक. खालचा जो टँक आहे इट इज कॉल्ड एज द संप टँक. SUMP, संप टँक. ठीक आहे. आणि हा मेजरिंग टँक, we'll call it as a measuring tank. This tank is used for measurement of the discharge किंवा ऍक्च्युअल डिस्चार्ज. त्याला आपण म्हणूया ऍक्च्युअल डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी या टँकचा आपण वापर करतो. हा आपण या ठिकाणी डिस्चार्ज कसा मेजर करतो ऍक्च्युअल डिस्चार्ज. तर डिस्चार्जचा एक आपला फॉर्म्युला माहित आहे. डिस्चार्ज इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. Q इज इक्वल टू व्हॉल्यूम अपॉन टाइम. राईट. दिस फॉर्म्युला इज नोन टू व्हॉल्यूम मीटर क्यूब टाइम सेकंड. सो युनिट काय मीटर क्यूब पर सेकंड. जर या टँक मध्ये पाणी कलेक्ट होण्यासाठी किती वेळ लागला हे जर आपल्याला समजलं, ठीक आहे, तर आपण याचा डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग हे व्हॉल्यूम आपण कसं मेजर करणार. हा जो टँक आहे ह्या टँकचा क्रॉस सेक्शन एरिया अगोदर आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. हा टँकचा क्रॉस सेक्शन एरिया आपण अगोदर मेजर करून घ्यायचा. विथ द हेल्प ऑफ स्केल यू कॅन मेजर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टँक. ठीक आहे. या टँक्सला या साईडला या ठिकाणी प्रिझोमेट्रिक ट्यूब तुम्हाला दिसेल. ही अशी प्रिझोमेट्रिक ट्यूब कनेक्ट केलेली असते. ठीक आहे. मग याच्यामुळे तुम्हाला पाणी किती वाढलेलं आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. त्या ट्यूबच्या साह्याने ट्रान्सपरंट ट्यूब असते. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे टाइम मेजर करण्यासाठी स्टॉप वॉच असतो. स्टॉप मोबाईलमध्ये वगैरे आपले स्टॉप वॉच आहे. तर एक फ्री डिफाईन हाईट वाढण्यासाठी किंवा तेवढं व्हॉल्यूम पाण्याचं येण्यासाठी सपोज 10 सेंटीमीटर पाण्याची राईज होण्यासाठी किती वेळ लागला हा आपण या ठिकाणी मेजर करणार. ओके. मग ह्या 10 सेंटीमीटर मध्ये किती व्हॉल्यूम पाण्याचं बसलेलं आहे मीटर क्यूब मध्ये. दिस 10 सेंटीमीटर मल्टिप्लाइड बाय हे सपोज 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटरचा जर टँक असेल 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर म्हणजे 600 सेंटीमीटर झालं. ठीक आहे. 600 सेंटीमीटर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय हे 10 सेंटीमीटर. मग हे व्हॉल्यूम किती आलं 6000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक आहे. एवढं व्हॉल्यूम आलं. मग एवढं पाण्याचं व्हॉल्यूम येण्यासाठी किती वेळ लागला तर ते कसं फाइंड आउट करणार आपण. सगळ्यात खाली या ठिकाणी आपण काय करणार ज्यावेळेस ही लेवल येते या ठिकाणी पाण्याची त्यावेळेस आपण स्टॉप वॉच मध्ये स्टार्ट करणार आणि इथून ही लेवल हे 10 सेंटीमीटर वाढण्यासाठी किती वेळ लागला. इथं या लेवलला पाणी आल्यानंतर आपण काय करणार या ठिकाणी स्टॉप वॉचला स्टॉप म्हणणार. मग ही जो प्रिझोमेट्रिक ट्यूब आहे ह्याच्या साईडलाच या ठिकाणी एक स्केल अटॅच केलेली असते. त्या स्केलवरती तुम्ही रिडिंग मेजर करू शकता. पाण्याची लेवल स्टार्ट आणि स्टॉप तुम्हाला कधी करायचं ते तुमच्या लक्षात त्या ठिकाणी येतं. मग तो जो आलेला टाइम आहे त्या टाइमने काय करायचं सपोज 26 सेकंड आले. 26 ने याला डिवाइड करा. मग तुम्हाला काय भेटेल हा डिस्चार्ज भेटेल. आता हे सेंटीमीटर मध्ये आहे. तुम्हाला मीटर क्यूब मध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल. 1 मीटर स्क्वेअर 1 मीटर इज इक्वल टू हाऊ मच सेंटीमीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाऊ मच सेंटीमीटर क्यूब इट विल 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब. राईट. मग हे 1 मीटर इज इक्वल टू तेवढा आहे. मग 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू काय येईल 10 to the power -6 होईल. मग ह्या व्हॅल्यूला आपण 10 to the power -6 ने जर मल्टिप्लाय केलं 6 into 10 to the power ऑलरेडी 3 आहे into 10 to the power -6 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल हे 6 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब पर सेकंड एवढं या ठिकाणी याचं व्हॉल्यूम. ठीक आहे. मीटर क्यूब हे व्हॉल्यूम येईल डिवाइडेड बाय आपण याला सपोज 30 केलं आपण किती आलं 6 into 10 to the power -3 डिवाइड बाय 30 सेकंड लागलं. मग हे 30 सेकंड हे वरती गेल्यावर परत काय 10 to the power 4 होईल. 3 into 10 to 10 केलं तर आपण 10 to the power -4 आणि हे ह्याला डिवाइड होईल म्हणजे 2 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब पर सेकंड हा आपला टाइम या ठिकाणी डिवाइड केल्यानंतर डिस्चार्ज आपल्याला भेटून जाईल. ठीक आहे. तेच आपल्याला या ठिकाणी आपण करतोय. त्यासाठी हा टेबल आहे सिरियल नंबर राईज ऑफ वॉटर इन मेजरिंग टँक. ओके. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर हे राईज पाण्याचे आल्यानंतर आपल्याला व्हॉल्यूम ऑटोमॅटिकली भेटेल.
कारण त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया आपल्या टँकचा माहित असतो. क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टिप्लाइड बाय राईज ऑफ वॉटर, जेवढं राईज झालेलं आहे त्याला जर आपण क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला याचं व्हॉल्यूम भेटून जाईल. ठीक आहे, याचं व्हॉल्यूम आपल्याला पाण्याचं भेटून जाईल किती आलेलं आहे. देन टाइम रिक्वायर्ड, या ठिकाणी नोट डाऊन केलेला टाइम आहे त्याने डिवाइड करायचं आहे व्हॉल्यूमला. व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, यू विल गेट द डिस्चार्ज. So this is quite simple. In some practicals, we need to find out this discharge. So that's why this observation table is important. Henceforth, in some practical, you will use the same table for finding the discharge. Okay. So first, prepare the table like this. 1, 2, 3, 4, 5 columns are there. 5 columns table तयार करा. आणि त्या ठिकाणी रोज आहेत 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows, 5 columns. Make their serial number. First rows, first column serial number, second column rise of water in measuring tank, EH meter, volume of water in collected, V meter cube per meter cube, time required in seconds, discharge V upon T meter cube per second. Is there any doubt to anyone? You can ask. रीडिंग काय लिहायचं त्याच्यात का नाही? हेडिंग like measurement of the discharge. रीडिंग रीडिंग काय लिहायचे? रीडिंग आपण आता प्रॅक्टिकल करणार आहोत ना, त्यावेळेस बघूया काय रीडिंग येते ते तुम्ही नोट डाऊन करा. आधी हा टेबल तुम्ही ऑब्झर्वेशन टेबल वगैरे तर लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. Is it what? झालं सगळ्यांचं? हो सर. Okay, so this was regarding this practical. Theory part is over. Now we are going to perform the practical here for this. So I have to show it on the phone. So I will start my this session on the phone. Okay, I will close this session.